innovative techniques being used on the ground to combat Haryana police. Now, yesterday we reported how drones were being used by Haryana police to drop tear gas shells. To combat that, the farmers are flying kites. They suggest that the flying kites will disturb the movement of the drones, and that's something that will give them a sort of relief. सही idea? ये तो उन्होंने हमारा ना बहुत बार ड्रोन बम गिराए और हमारे संगत के बीच में मतलब काफी लोगों को घायल किया गया, तो हमने उनका तोड़ निकाला कि पतंग ऊपर उड़ाए गए, जिनसे मतलब ड्रोनों को नीचे मतलब उनको उनके ड्रोन ना उड़ने दें। और दूसरा जो एक बात समझाइए आम आदमी के लिए कि पतंग से ड्रोन से कैसे बच रहे हैं। एक बार पतंग मतलब ड्रोन को टच करेगा तो ड्रोन ऑटोमेटिकली उनका गिर जाएगा, वो पंख लगे ना हमारी बनेगी तो नीचे गिरेगा। अच्छा। नीचे गिरेगा तो हम उसको तुरंत उसको संभाल लेंगे बस। अच्छा। नीचे हम हैं ही हैं। तो फिलहाल जब से आप लोग पतंग उड़ा रहे हो तब से ड्रोन नहीं चली है? नहीं चली है, अभी तक ड्रोन चली है जरूर, पर वो सिर्फ ना पुल से उधर ऊपर उठा के देखा, सिर्फ इधर बिल्कुल नहीं आया। उन्होंने सुबह से मतलब ड्रोन उन्होंने 4-5 उड़ा लिया है, पर अभी तक यहाँ तक लोगों ने दिमाग लगाया। सुबह से चढ़ा दी थी पतंग, तो सुबह लगा करके हम तो वो भी लाए थे बॉल और गलेल। मतलब ऊपर से ऊपर मारेंगे उसको बॉल गुलेल से, और कुछ नहीं होगा। Okay, as we talk, you can see tear gas shells are being used by the Haryana police to disperse the crowd here at the Shambhu border. As we do this report, you can see how heavy tear gas shelling is being done from the side of Haryana police. We will report from a little far behind to ensure safety of our ground team as well. But you can see these visuals on your screen where heavy tear gas is being used by the Haryana police to push back the farmers as well. Multiple rounds of tear gas, as you can see, were fired from the side of the Haryana police amidst this standoff between the farmers and the Haryana police. These are the repetitive techniques that you can see are being used on both sides. We got you that report that how the farmers were using kites to stop drones, and amidst that report you saw how heavy tear gas shells were being released by the Haryana police. And you can see over here how they're using water and cloth to take relief. As we talk, it's very difficult to actually report these instances. You can see how everyone's coping with the pushback that they are also facing, the protesting farmers, the agitating farmers. At intervals, we are seeing Haryana police releasing multiple rounds of tear gas shells to push back the farmers. Their technique to combat that is, I'll tell you what, they're using jute cloths with water to actually douse the tear gas shells that are being released, and they're also using cloth with water to ensure that less possible impact comes from the tear gas shells. With video journalist Ravikant Totawar, this is Shreya Chatterjee for India Today. All right, our India Today reporter is really braving all that action and violence there along the border areas to bring us those ground reports. This is day 2 of Delhi Chalo protest by the farmers. The farmers there, clearly undeterred, have resumed their march towards the Delhi national capital. On day 2, hundreds of tractor trolleys are seen all lined up along the border areas. In fact, the Shambhu border seems to be the most violent. Police there dispensing tear gas shells, constantly firing at the protesters to disperse them. But we heard our reporters on ground showing how farmers have come up with innovative ways and ideas to counter that effect of the tear gas shell. Many of them using multani mitti as a face pack there to cover their face to stop the burn that comes from the tear gas shells. In fact, police personnel also resorting to lathi charge on some levels as well.
Farmers remain resolute. They continue to carry out this march, and on their end, they say it's peaceful. Farmer leader Sarwan Singh Pandher once again has taken aim at the BJP, accusing them of attacking farmers for raising their legitimate demand of MSP. In contrast, the government has reiterated its stance, expressing necessity for careful deliberation before enacting an MSP law. They claim that their talks with the farmers haven't really yielded results. The farmers claim so, while the government says that they're in favor of the farmers, in favor of their progress. Of course, they want to implement the law, but it will not happen without deliberations. A committee will be set up to deliberate on how MSP can be implemented as a law across India. देखिए, मैं किसान संगठनों को यही कहूँगा कि किसी राजनीति से प्रेरित होकर नहीं, बल्कि किसान और किसान परिवारों की चिंता लगातार सरकार की है और करेगी। किसान संगठनों को इस बात का ध्यान रखते हुए कि हम लगातार इस बात को ध्यान में रखें कि असामान्य स्थिति पैदा करके किसी का समाधान नहीं हो सकता। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਫੋਰਸ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰ ਢਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਹ ਐਸਐਲਆਰ ਦੇ ਖੋਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਪੀਸਫੁਲੀ ਆ ਔਰ ਅਮਨ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਪੁਰਅਮਨ ਤੇ ਪੀਸਫੁਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਤਣੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਆਣਾ ਵਾ, ਸਮਝਦਾਰ ਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਨੂੰ ਚੜਾ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੇਸ਼ ਕਰੂਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਡੀਰੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਲਏਗੀ ਜੀ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਲਏਗੀ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੀਡੀਆ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਟੋਟਲੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਨਾਰਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਜੀਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਐਕਸੈਸਿਵ ਫੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤੋਗੇ। ਡਰੋਨਾਂ ਕਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨਾਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇੱਕ ਘਰ ਹੈ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨਾਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਦੇ ਦੇਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ? ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਹੀ ਕਰ ਰੱਖੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। All right, we know this protest by the farmers has really thrown life out of gear. We see that border areas of national capital has completely sealed, and traffic snarls, huge traffic snarls has been reported across the national capital, NCR region as well. You have police trying in every way to ensure order. They're deployed in numbers along the border areas, and that's the visual that we're showing you, the kind of police and security presence. Multiple agencies that have been pressed into action to ensure that the farmers do not move across borders, that they do not push through the borders and enter the national capital. Pooja Shali joining us right from the newsroom. Pooja, give us more on the farmers' demands. They're adamant that until an MSP law is implemented, they will not budge. So what are